Hello, what's up, friends? My name is Lima, and you know what time it is? CNC show, and we are Notified Media. How are you, mister? I'm good, how are you? You're good? How is everything? Everything is cool. How are you feeling? Just no, we can't do that to say. Oh. Put it under the voice. You don't have the voice. What happened? It's a weekend. It has been a long one. Very long weekend. I enjoyed it to Friday the fullest. To Monday. I even lost my voice. Katino ku Friday. Twali mu Bruno K. Sakulaba nakunoonya agenda okudamu okuba. Ogambe ekyagwa ekya flopping over. Ekyani. Ekya Bruno K wali ekirala. Kyagwa. Kati, let me tell you, there is having a fan base on the internet and neku ground. Bidala muko. Fan base Bruno K jaina yabakadama. Abantu tebagenda beda ku ground kumulaba. Kadde mwako. Ate kati nzire mbyogere nga atabitegeera. Fan base jaina yabakadama because the concert flopped. Pulira. Omanyi statistics zeyo concert. Bruno K yabadde agenda tugamba nyimba ki? Generally, yabadde agenda kubeera n'abantu kyabagenda okujja ku show ye. Twali wano ku Friday, I think. That's when the show was there. Ku nga 16. And I talked about it nenkugamba show ngeno njitiddemu okitegeera. But looking at it, nongumya. Nongamba aina numbers. Aina abayimbi abagenda omwerekera. And I was like, you people raising ground biba birala mo, let me tell you. Muntu ne mumuwanika ne mumulaga nti yaliko yewamaanyi ne mujja eddala. Kyatusawa ku Friday kubanga bw'otunuuliramu the entire event sente ze baataddemu ebyaddala tezavuddeyo. Naye nga yalanga bulungi oyo kweri. Okulanga ko yalanga because bw'otunuulira okulanga okusinga okukola right now because most people bali ku internet. So ku internet yalanga. Ku lives yalanga. Radios yalanga. So tetujja kwekwasa mbu okulanga kwekwasudde ekivulu. Just talina bantu yenga ye. Tetujja gamba nti ntapyanga talina bantu. Wagambye fan base yeriwa. Bakadama. And they could not fly. I would say that. But tetujja gamba nti organization info. Sijja gamba nti venue yali info. But I think taina active abantu. To be honest, because musically yayagala okola ekintu ng'ekya champagne naye ate champagne it has been something different. Okitegeera. I think obuzibu bwonna we bwava is ya papa. Ate of which muku papa anyway bamukozesa ensobi kwa bamulaga nti we yakola live yasooka. Bamulaga everything is there. Tuli nawe. Bamuwa sente n'agula emmotoka naye bannange. Bamuwaddeyo n'ataano million ataano waliwo omukyala. For the event. Tezamala na kumala. Nebo gendo zibala abalamu no zitematema. Tezimala. Wabo tunulira venue. Ali mu deficit concert number. Simayi lwaki yakola concert. Era ndoza mugenda kudamu kole live musondeyo ko kasenta akala. Kana mubezabezao. Ani agenda okumuwa. Abamuwa luli. Nani we bakadama era basobola omuwa. Kubanga engejo basobola musondere mmotoka. Banagana kumusondera kyakulya kubakola sente zonna yazimalira mu gudu. Kale singa teyagula muleka singa yakola mu restaurant. Sente zali za mmotoka. Ebyeddala sente zo zali za mmotoka bayisona for the purpose. Mmotoka agenda jivuga nga talina n'amafuta. Bakati ekivulu nga kyamuyonse nnyo. Soko tunulire statistics z'ekyo ekivulu kyonna. Yeah, bwetutunulira. Otunulira venue yo zegenda yinza beda mu sente nga meka. Bukadde 15. 15M. On such a venue. Kati bw'otunulira like the production of the good. 15M. Agasatu. Bw'otunulira ekintu kyonna okuba nti kivuddeyo perfectly. To the point. 15M zino okugwa wali eri. Then ugateko okulanga. Tekuyinza obbanga mu million. You drive okubyezi baana okitegeera kwa bw'otunula mu baana bwaba gikubira emitwalo 3. Nogiwanikayo omutwalo gw'omwejo emitwalo 4 okubye baana zinga 2 oba oli mu sente mmeka. Okole drives. Omusajja yakoledde muloosi era mu musondere. Ate bamusondere ki? Bamusondere sente z'okulya sikiwanti alina ne sente z'okulya. Ez'amafuta tayina. Musajja wato. Singa badde alinayo kasaluuni nga gundi. Si wandigambako. Naye nga anyway. Yayagala okukakasa abantu. Anyway ya papa n'ayokya. Yayagadde okukakasa abantu ne kimulya. Musically taina music gwa badagena ku abantu. Kwata tunulira stage. Actually ekyasinga nonyiza abantu abamu to those people abaliyo. Nti yalinga gamba nti show yali ya Farida.
okitegeera nimukwata stage mutaddeko Farida otandise muwana kino omuwana kiri omuwana kino omuwana kiri why wasn't he clear abantu okitegeera bali mu akantu Farida ne Bruno bali mu akantu bachali oli yalabirira bawalabi so people abawala bona bawala ba Bruno nedda mulimu kuliko wa Bruno kuliko abana ba Bruno then kuliko mwana wa Bruno then nabalala bachi ba Farida but being a mother people were like appreciate her chivwe okitegeera abayimbi abaleta ba mama babwe ku stage na mu appreciating ne chivaawo ne chigwa ne yuno lele Farida kino itayina content instead of music twadda mu kulaba Farida bamutuziza ku stage bamuletedde entebe katukigamba twaninga bagenza okulaba ki Farida tega siba mulaba ku live chimbibiri Farida I think baba mu appreciating aveyo lumu am appreciating oba mu motoka oba mu sente tukimanyi tukikoze iki kiwedde because people came for entertainment ate gwe you took things personal sente motoka Bruno K agenda zijja waneyo jayina bajimusondera agenda kuzijja no muvubuka mutetenkanya because if you see that he has not been with music for some good time but he has been there surviving no mulaba kaze no uno boys dormitory una koze live uno mchampanya okitegeera so I think he has the art he has the art of looking for money other than doing this kubanga botunulira kati Crystal Panda musanyufu okitegeera he made the last laugh anti kati mwamulaga nti Crystal Panda yali omubi okitegeera naye Crystal Panda yakulaga nti nze nakola okitegeera kati nawe kale ogezezzaako okunejjeeko nze mubi ogenza okukola ekikyo let's see the people abakuwaga nti I was bad bajje bakusupporting at the end of the day things flopped okitegeera and the other thing Bruno K kyalina okumanya nti the energy levels oba the audience gyalina ku live oba ku internet and ku ground bintu birala okitegeera you look at things in different angles abantu batomeza abana Uganda batomeza bagamba tuli naawe awamaani mtu kabule mugazinga emiko ngabuli omwadda mu bibi ngatandika okulya ewa so my brother Bruno K this is not the end of life and you're not the first person who has done such a thing oba an event nechi flopping oba nechigana okitegeera but I think you realize chine chintu kyekuyigiriza nti right now nti ndi ku internet nga nina numbers kansigale ku internet yange sigala ku internet yo oba kola live zo zikole bakadama bo bajja kubeerako bakadama besonyiwe bale makusala eno ku ground because right now otadde mu sente ofiiriddwa okitegeera nothing awandisigadde eri and people you entertain people in that way and you can get naye abayimbi baali bangi eyo abayimbi bo baaliwo but nga omanyi nti bwoba otegese omukolo tugeze kankugereze nti event ngeeyo the main person was Bruno K yabasasula se regardless sijja kulimba yinza okuba yali one love lero omuntu omunyiga y'amafuta okitegeera naye ba one love namba yali ya one love ebintu bagenda bivaamu ddi okola otya concert bwekyo nga ya one love you support a friend in one way or the other Bruno K anyway bonga artists banne bamulaba nti musically is not giving anything okitegeera so mu kintu kya music balina okujja bamugattirewo kati yali alina kushowcasinga ate ekintu ekipya okitegeera ate singa oba yakolamu baka performance akali massive nga kalungi nnyo about his music niwe yandiza najjanga akuba enyimba but kyali tekigivinga okitegeera ati when you look at Crystal Panda luli ati kyakola Crystal Panda abadde artist Crystal Panda nga alina music ya running okitegeera on the internet ate nga ali mu vibes z'abavubuka okitegeera that is one thing ne katono yalemereddwa okulaba ki ekizibu kye okitegeera so one thing is waliwo yangambye nti addeyo buzi mu gym akole obunyama alabirire ba sugar mama but tewali agenda basonyi olwaki mugamba ebyo ebintu munnamu and now it is no ne ku live ye baliko ne Bad Black and Bad Black namusomeramu yo business Bruno olikamuka kalungi bachala tugenda mu bachala tukole sente ba mu malala kati nezo miliyoni za 5 singa yazifunya mu bakazi babo mu gym nga tagenze na takoze na shokwocha kati singa yesigalirayo right now katamanyi wa standing right now kati yazudde ki nti eri birala neno birala we learn from mistakes tebayiga kati bwana agamba nti aleta kyevulu kirala ojja kulaba you will see what will happen all in all
Bruno K kino kibe kya kuyiga and to other people who are on the internet ngoloza amanyi goina ku internet gegamu nago ku ground naye tulina abamu abali ku internet nga balina amanyi gego ne ku ground nga kyekyo banaye Friday walaba bana bali Linus Tattoo party mwaliwa katikati I was just seeing the highlights eri tewali wa Android tewali bana balina bi makeup obwana bonna buli nacho okatulako n'ogamba oh my god bali imported tewali yo mwana wa wano oh my god abogera lulimi the girls were very beautiful and that naye obuzibu bwe twasanga that day abayimbi baffe balwawo okujja those international artists yes possibly kuyinza okuba management ngeyalinamu obuzibu omanyi most things abantu aba baleeta those international artists conditions ziba nyingi banana bagundi abalala bajja bathabeni bajja ng'abaffe tebanaba na by the way Badabeni yali wano saaza alinga oba mwenda he was already here in the country obanga Linus babi musajja kyayita ina sete zibasuza not even that omanyi waliwo okuba nti mudirinze n'omuntu n'omugamba we are coming for this show ne mwagriwinga amount okitegeera ogenda otuuka sente nesoka zikuzannyamu ddati okitegeera ate nga those people once they are coming remember you're coming to a foreign country okitegeera nti bafunye experiences ezo nti waliwo artists abazze wano ne bamuteeka mu hoteri aperforminze ne batamusasula balance okitegeera so those international artists nga tannatuuka wagenda kukola ki kuyimbira akake abayagala katukireho ku account as long as mumaze confirming that I'm coming once the payment is not there management yet tejja mukiriza at some point twaloza n'okulooza abasajja tebagenda kujja nze nesunga party yo week okumala ng'omwezi mulamba I talk about it naye netuuka ku Friday nga ndaba bayimbi tebannajja nga nebuuza tugenda kukola tutya kati engeri mwe gye mwali nti party yali aba planned mwali mugenda menya butebe kuba eri abantu era kyali kigenda kutusala busazi tudde waka nenga abana bayambala obusumino bali abalanze nali sibalaba oba beekwekawa wange emisana nze sibalaba were they Ugandans bayinza okuba abaana babimporting baana ba international schools tewali Android omusange bwogenda mujjawa ddala kyali kyabanene kyali kyaba planned it was hatakati Itania vibe je yatuwa another level Itania uyagenda yatuka ku stage life of the party yes ngolo was a highlight of the show yatuka ku stage bana ne bakubendulu ne basanyuka Itania I think Itania star she has the energy on the stage she has built herself okitegera nti bwomutunuulira nti right now ayina vibe ekuba party ayina vibe life of the party liliye dimugwana teyakola nso teyakola era kubanga they told me we were the tattoos waliwo section ya tattoos bangamba tattoo mbu bazalize esatu tatigana gyoyagala piercing was free piercings were free abana kyebekolereyo nalabeko nze natuka mukasenge okulaba abaana abeekuba ttatu ngene omwana awenjudde gundi bwati bali mukuba ttatu nengamba what is this ngeno tebalina nsonyi wadde tebalina mwadde n'akasonyi akatonotono and then me I was very happy because of the tattoos? Did you get a tattoo? I can't. Can you scratch a belly? Can you scratch your belly if you're having any? The same way I can't scratch anywhere. But you got a piercing? I didn't. Squashing up, you're not cooking everything at over the one. Saga, but then Saga to get a mock. That party was so nice. Bakubera chagwa mangu nga tuchayagala music. Baba artist bafete basula na kusula. Ati katire bivulu bye Kampala bimanyi biriko time limit. Tebaso ne kati ezo sente mwana ze yafuna yali tasoba agamba Scott Mapuma agenda kusula wano. Bakale batukolereyo after party waneno after party yali eri. Already bali baba tegekedde double show abo abo nabayino genda batemesi. Oyo msajja si wa bakazi. Bwana ne we yali ku stage waliwo oli omulala limo crazy oli omulala yo mumpimpi. Yali muko ka vibe kabakazi yali muko ka vibe kabakazi nti we yali ku stage abakazi nga ine engeri waliwo n'omuwala gwe yakwata mu ngalawo ku stage naye Scott Mapuma
Abana bamukowola. Skasi. Yakowembwa. Naye nga teri. Bamugaba na Uganda towese. Teri. Abana bali mu VIP be basinga okunyumirwa gundi. Mukubye luseke bitoke bye bigwando. Ndoza bamugambira we gyogenda ne bakwatako bukwasi. Ngazibuze mu nsawo. So kalina vibe. So your Friday was just a massive. It was my voice. Yayononeka. Chichichacha atoka. I screamed. I was so happy. Nkugambi nesunga sheyo kumala mwezi mulamba nga nesunga concert. Neba gundi yaguga mangu. Si yagwesanga meka. Chagwesa wa 5. Hey, 5. Tano ngachitundu. Tezatu kana saa mukaga. Really? Yes. So maybe a time je baba. Ate wali bintu byababbi buvuyo chichi. Leo tewabeera yo kivulu kyali kya sente meka. Mitwale 5 15. Basirikide kati omubbi. Sinja zala bivulu by'abasajja naye such events zina prices ne taxes ziri waggulu. Tujasangayo musibubbi wakasi. Ongambe tewali unready user. Tewali yabo sabalaba. Oba baaliyo sabalaba. Mpozi ngogeze kubba mukazi wa munno. Bebe bisobola okufunayo nti bibbi. Naye ng'ekyali eri, you would have been there. Nange ne bankuba ku tatu. Wada kamweje mwali eyo mu kisima kibozi sima biki. Finger tuli eno. It was the real deal. My Friday was a very massive one. But all in all, but only most of the international artists abaja wano mu Uganda, I think they have their crowds and in big numbers. Abavubuka betanidde nnyo ekintu ekibawa vibe. Kwa tebagala nnyo bintu bya buzz amabega. It was, even the Linus Tattoo was a Gen Z party. Kuba abaana bangi aba Gen Z. Nga Gen Z baliyo. Si bya mama ate mama tata tutugende. That brings me again ku event yaliyo ku that was Saturday of the Ben. Which was also a massive. It was massive. Kati abakazi abali eri. Nyali was looking there. Subhanallah. Kati ayambadde kaki abana bakwata beach weya zebalina okwambala ku beach ne bazireta mu concert ye ya the Ben. I don't know wali abana abanyarwanda niwe abana bajja nabo bali baba abyana we biri wano just jobera tebibeerayo tebibeerayo jobera naye nga bibeerawo kitegete Jembera tebibeerayo. Tojja bisangayo. Ate tojja kubisanga ku border. Mbo kisange ku jamu chi border jamu ekikutte. No. You will not find them there. Bomalo ngambe. You will not. Ewa. Je mubeera oba ku border oba wa. You will not find them there. No yabana ba. Really ekivulu kyalika abana bali bambadde. Ati ono Gloria namulindwa banna yayambala ka outfit nga mabina gali bweru tulengamba bannange. This is by the way. Yakola butimba bweti. That is the trend. Ekivulu kitaliko mwana yambadde butimba tekiba kivu. I don't know where these people are copying up with that, but I think it is the new fashion. Mobuli event. Atu mufumbo chechi. Mwana mufumbo. Ngoba oli mufumbo kigana kwambala kyoyagala. Mukazi wa ras gundi ono. Anyway, oba alabika si mufumbo. Ne wa mufumbo. Eri abapate. Ne abana bayi. Nekitegeeza oyambala otyo. I'm dressing for my husband. Akati gwe malaika wa mukazi wa Gashumba wamulaba ayambadde naye omwana simali lubuto. Anyway, wamulaba ayambadde bwatyo nga namulindwa. Wamulaba ayambadde bwatyo. 1900 relationship. Gashumba omukwane wa 1900. Otambula otya n'omwana naye kati oyo mwana muto. Mwana muto. Oyo mwana muto. Let me tell you, you cannot tell me nti ogenda tambula n'omwana akyali muto genda mukwatako. Ebyo byayogera musimala omukyala tanfumbira, simala takola kineno. Yes, omukyala talina kukola ebyo. But again, you have to show her physical love. Mubeere mu public mukwateko. Ate yamukutiddewa. Yamukutte mwalabye. Yatambudde pakeri ng'omukazi ali eno. What kind of love is that? Ate Kadibi ne gundi bwe batyo bwe batandika. Wulira. Entrance ozimanyi. Waleli ku Serena. Tabasajja mujja yite n'abakazi bayiteeri. Kani yabadde asiseemukko wali mu maaso alinda ekijuujulu. Kale ne we babadde batambula wali ku madaala nga bakkirira. Ate madaala muyinza oggwa. Mukwateko omukazi azitowa. Lwaki tomukwatako? Omukakazi azitowa. Gwe walabyeyo night wear gyayambadde si abakazi bazitowa. But anyway, one thing I know about Frank Gashumba, si omuntu atijja.
temujja waliwo yali atuwanira omukazi omuvandimwe teyagamba nti ajja musitula ow'obulago obuwanvu bwe buti ow'akayinda akaliwe bati lwaki kati we yamufuna lwaki tamuyisa nga bwe yali ayogera agenda kufuna oyo muwala agenda kufuna ekiyaye kimuwe affection eyo kimukwateko nga batambula kimutwale kati kashira kati nabayo shira yewe bamala okugenda okushare the ben bagenda out. By the way shila was oyo muwala akyali muto malayika Gashumba yali wa kumutwalako oba ku aura oba ku paradigm shira yalina night ku paradigm lwaki teyamutwala eyo n'amugulira yakantu ne balyoka baddeeka. In fact madigeze na mwana emu niba flying ne bagenda ne mwana Gashumba tajja kusoboka eyo relationship yegena kuba ya lutalo sikolimba because mkwano gwa 19 before even the Uganda agreement was signed tosobola kuga nti egenda kuwangala tekisoboka ono mwana akyali muto ebyo Gashumba byalimu they will cop up sikulimba coping up no otya n'omuntu w'emyaka 6 bagenda coping up batya enkulu tenywa kunywa wadde kyakola weti egenda kunywa naye abana katika nkubuuze ova otyewaka ne kalinjariko n'ogenda ku concert ng'oyagala kakasukira muyimbi vibe tuswaziddwa mu maaso n'emabega tuswaziddwa buli wamu omwana yajjamu akagundi n'akakuba omuyimbi buli omu bw'asanyuka alina ekintu kyakola kati no waliwo abasanyuka kati kansooka nkuze waliwo abasanyuka ne bamenya amatabi ne batandika ogawanika bwe bati kati ne wabeerawo abasanyuka ne baasa amacupa waliwo abasanyuka ne bajjamu engoye kati oba yewulira essanyu lyawe kujjamu akamuwe nti bannange but that was not necessary. It wasn't necessary. At least akukali no kalega waliwo n'omuyimbi eyangamba yali ku stage nga performing omwana najja omufuuwa naye yali akutta akantu kali ko inside kati mukumufuuwa yali amanyamu wa sente kumbe yamukwasa kati oyo wabakanyuzaako yamuyamba abaana baleeta ebintu ebiri weird ate nga katono bwe kati akakwata abaana bambala obuntu abaana bafuuwa bayimbi CD olowooza muwa sente ogira bwoti ngamutegeeza nti omalira wano kati nkugambire Beni yafuna n'omukisa bamukanyugira abaana beetega omusajja oyo beetega Kevin Kade this time around ate yajja na mukazi era kyemanyi balungi si babi kyemanyi yafunamu this time around yajja na mukazi era naye yali akimanyi yajja akimanyi nti guyina okuggwa watuukire no kati ebyana bikatrina kikwetega kitya kikwisaako kitya binabwoti nota ate akagundike yali ayambadde kalimu oba katuli oba kali muti ngoyizo lowooza gundi temuli akabiko omulalo temuli era bwinza okuba gwaggwa Katrina kwolo gulabika gwaggwa nze nkubuulira waliwo ebintu ebimu wali abaana baneno olaba nti tutenda kisitu nti Jesu mulungi biki ba Katrina biki wali abaana abalungi abaana abanyirira by the way event yalika abaana yalika nga boboze ne mukazi wo nga tomwesize ayizo omulekayo lwaki Gashumba yali atambula bwatyo ndoza yali tayagala tulabe nnyo nti ali nnyo ne gundi tayagala kulaga byana mbu nazze noono ayagala kulaga nti no wali wakyaliwo ko gap tajja nnyo basobola fittingamu laba ekyali nto yetaga just kufukirira eyo laavu nkulu mukwano bwe balimu omugoja walaba ne kugundi lwe nnyini lwe okumbaga yaabwe omusajja yawalabula omuwala namulabula bwati amulabula banna tuli ku kiwa omukazi alisiro atya like mu kutambula biki ate kati onojjukira abadde amanyidde obulamu bwe obwa singo atambula akumba bukumbi but with time though kyemanyi Gashumba ye twamugambyeko ate naye nawulidde abyogerako twamugambyeko naye he should pick a leaf from other people temugenda mubuulira ngeri gyagenda treatinga mu mukazi we talaba Rayvan Hamza batambula beekutte ati kiri twagambye kigulu saagala tandika kuleeta bintu ebyo and the other thing is Gashumba ye muntu anyway simanyi maybe ajja coping up mu relationship akyuke ng'omuntu okitegeera kubanga ye alina characters ze okitegeera ye muntu ali awo nti alina that pride okitegeera ndi wakabi already I'm in place kati wali yeerabidde nti yeze na mukyala we
okitegeera ye kati yaliwo nga gashumba okitegeera yali gashumba nzize ku event ebyomukazi ndoza bamujjukiza nga mujjukize nti boss omukazi gwe wakawasa babeera bira bamukujjukiza batya olaba oli amuleka mu kidaala ku mbaga ne bamukubira bukubizi ate olaze mbadde empiseemu era kumanga abaana beetega the following day kwennyini element yali ku paradigm awo akaana kava olaba nti bala yali ayimba bibye akaana era kajja ne kamwetega ku stage ne kambadde akateteyi kakomera ekyo kyakimanyi ne kajja naye ebintu by'okuzinira ku bayimbi ate abana Uganda babyettanidde nnyo. I think it is the trend okitegeera because bwetunuulira locally wano kabadde kaagala kwogerako simanyi bwetunuulira locally wano va ku ba international artists tutunuulire amabaala locally wano one thing ze kyemmanyi bano abaana ajja tayinaamu most girls mu bbaala agenda n'ayambala najja n'anyuma neyekuba makeup nayingira ebbaala walayi nga tayinaamu n'atuuka n'atuula n'anoonya ati ani agenda okugungulira okitegeera so kati most of them balimu eyo character nti ajja ng'anoonya this night nvaawo naani ogenda otya mu bbaala nga toyinaamu ssente kati obuzibu bwe bukutuukako buzibu ki abo b'ogenze nabo b'ogamba mbu b'ogenda okutuula ku tebo yaabwe otandika okunywa nabo watiifu balemererwa okusasula bbiiru ogenda kukola ki bajja gisa oba ebintu byakweswaza tosobola kungamba muno togenda sobola kwegulira kakokutero ka mitwalo 3 oba tokayina nze nkuba makeup emitwalo 3 oba emitwalo 5 nga toyina nze nkugambye omwana asobola okwambala emitwalo 3 nenga tayina nagenda mu bbaala mukama kati nnoze kibetambula nnyo ne baplan kid tekisoboka bwe buzibu naye omwana agenda mu bbaala nga the means of survival agamba wano nvuddewo naani nvuddewo ntya okitegeera naye you need to put that mentality out of if you are a girl out there nga okyali mugundi wetaaga to get out of that mentality that zone wetaaga ogiveemu twabadde n'ekivulu kya the one and only king of the east nga 17 Sanyu Sanyu Festival abana kyekyagudde na ebivulu bigudde weekend eno kyogamba ekivulu kyagudde Pallaso tomunyongera bambi first of all production yokka yakutte production eyeriyiri eyamawokota nagireeta eno nagireeta mu kibuga waneno production gye yabadde ayina okukozesa yabadde production nga bafenon events yabadde ayina okukozesa okimanyi Linus Tattoo gundi cash events yagikola kati yali ayina okukwata nga cash events amuteeke ku mukolo ku concert ye tosobola kukwata production yeri nkyana mukaka wawawa olwo n'omuyimbi wano yeekwasa promote omuntu yamutegeka ate emizindalo gye negitakola era ku cricket oval but I think personally bwe ntunuulira to analyze ekivulu kya king of the east one thing is nti ever since alien skin bwe yasirika okitegeera and he phased out of the industry of lopinze and when you look at Pallaso musically enyimba zayina of recent it is him and alien skin nawe wonye nakuba enyimba ne alien tamudda ayinanga enyimba kyatano something like 4 songs nga ziri about but alien takola ki tamuddamu and being that china kyekyatulaze nti Pallaso amanyi gabadde ayina of recent gabadde ga masanyalaze ga alien bwe yasirika Pallaso abadde takyalina kyakola ki kuba singa if they have been in wrangles those two in a concert ebadde ejja kukola but people looked at it kati talina content agenda tuyimbira biki I think we are used to this family kimbibiri agenda kujjayo maama we ate taata we ate muganda we alete muganda we it will end up as like a family gathering stage muganda wange kwagala nnyo nedde beza tukyabyagala give us content tuwe nyimba nze kyenabasiimako kiri ekintu eki when it comes to dressing but when it comes to I really see no reason to do so. But whatever Rage concert ya Rage last year was last year this year earlier on. Engeri je yambalamu. Very simple. Very simple.
concert yekusaze oyambadde ebintu ebitategeerekeka byabukadde tozikoze, but all in all ekivulu kino Pallaso abadde talina music gwagenda kuwa abantu. Really, in reality, talina nnyimba zabadde agenda kuwa abantu nti bagende. And the other thing nti he was not ready to make a concert. Yabadde yeetaaga mu time. Ennene nnyo to come out n'azuukusa audience. Eri gye yalina enkadde okitegeera. Because right now audience gy'abadde ayina ya gang stories okitegeera. Tulanyisa ono twakoze kino kano kavuyo kanate in that kavuyo yalowooza nti afunye following nti abantu bagenda mwagala, but abantu bagala byonoonese. That's the thing with the internet. Omuntu obeera olowooza olina leverage ku internet, but then on the ground nga birala okitegeera. And not for your event, your venue, sorry. Your venue by the way, si buli omuntu agyepikira. Nze nkubuulira. For the people abagikoleddeko ne babeera successful, yes. Abantu abagikozeeko tosobola leeta abantu bategeereke. Ebadde ya gundi yabadde yani Yusufu Nsibambi MP w'Amawokota South. Ati kati kyenkugamba tosobola kuleeta production n'oleeta n'ekinyanyanyanya. It will not work, obviously. But they should make a leave from other people. Abantu bali bakooye. Kwa Friday was massive. Ate kati n'ebintu by'okuteeka. Nende tujagamba abantu bali bakooye. N'ebyokuteeka concert eno. Kati yaba tasobola kuteekawo like gap. Tasobola giteekayo mu June. Maybe for the Friday event, yeah, but Sanyu Sanyu agiranze sijja kwekwa sante yalanga okitegeera. Tetujagamba nti abantu ba flopinze. Yalangawa. Nkuvuddeko gwe kirabika mpozi mulaba ziri eri TV ezabakabejja. That event has been on the internet. It wasn't. Maybe gukama tobadde tojimanyi. It wasn't. For the people who are I knew about it. But for a concert. How did you know? For a concert to happen, okulanga kuyina obba more than everything. Yalanga kyeyali asobola. Wajitegeera otya. The bit that wajitegeera, people knew about it. But the things that they looked at the event, nebagamba naye kati, what is he going to give us at the end of the day? Ngenda genda, njokye ssente, nge stories ezimu. Ate abo tunuulira the same thing, it is the same thing. Be rotatinga. Wizo bwakola show, nga bayita maama, stage, bichi, ate nebazono. So the event is entirely linga ebanga ya family. Kumanyagana. Okitegeera. Ne lwaki kati tebakolera ddala kumanyagana concert? Mayanja kumanyagana concert. Onabategeka. Kuba ekyo nakyo kiri awo. Okitegeera. Ekyo kiri awo onabategeka. Abantu tobeesonyiwa. So they have been having a lot of issues botunuulira nti organization botunuulira nti Mayanja family when it comes to events. Be bantu abadde bakola ebivvulu ne bayitawo ennaku bbiri nga balwana ne promoter. Ate bwe promoter bamukubye MP. Okitegeera. So there are people muti abantu twatuka mu industry nga people are distancing away from them. When it becomes to do concerts and events, abagamba Mayanja tuompa. Okitegeera. Nti eno sente ze yataddemu yengo omuntu. Kati abamu beebuuza kati ate omusajja sente yazigyewa. Abantu we batosoko ate n'abayimbi be yaleese wali abayimbi botaleetera abantu ne bawa vibes. Waliwo omuyimbi si mubi gladiator naye it's not yet giving. Gladiator naye omuteeka ku line up y'abantu omala feather. Gladiator naye tenti ekivulu kye olwo omuntu anaagwa ekivulu ky'omuntu ekinaagwa okiraba misana tuku osobola kungamba nti n'oleese gladiator ku gundi yakuyimbire. Because first of all, what kind of people are going to come for your concert? Wobanga ku kikye tebajja kati ku kikyo bagenda kujja nti agenda kubayimbira. What kind of audience does he have that is bringing? Ebino bimataringa nnyo by the way. Abayimbi mba mutandika okutegeka ebivvulu. When you're organizing, when you're planning to organize a concert, ekintu kigwamu bugwe okitegeera. One of the people katika nkubulire botunwe ku kivvulu nga ekya EPAS. He planned. Yes, he planned it. Natural time. It was not something that he planned in 6 months, not even a year. It is something he is planning years to come.
But tunuulira ekivulu ky'aba B2C, those people had planned for that event. Okitegeera. Naye kati gwe bw'ojja n'ofunayo stunt wano mu industry. Jona olina akavuyo okoze kino and then people shout and you'll be like kankole concert. Ebintu bya bigenda floppinga. Kubanga abantu bo eno yes bajja kujja ku internet kuba baagala ntalo kuvibingirako. But ku ground. Once you are to plan to have an event, planning mu maaso ogambe one eno venue gye ngendako ebyaddala ngisobola, do I have the energy to fill up that place? 2, what kind of music am I going to give to these people? 3, look at your audience yange ki bajenzi bageto yuti bakadde okitegeera. Omwana Joshua Baraka nageza atukuba concert wano ogenda kutegeera abana Uganda chichi. But at the end of the day, Joshua by the way, he can get numbers. But I don't know even only Ugandans. Kubanga wamulabye nga ayimbira ku gundi ku streets za UK. Yeah. Kati bw'omutunuulira Joshua tasobola papa kola concert. He hasn't aina kyabala. Okitege audience yes agiina. Nate tagenda jipapya kujiwa concert. Naye kati oba towetegereza audience ki gy'ogenda kuwa. What kind of music am I going to give? Akole concert batukube ne piano. Tewali usiku ne DJ ne life of the party. Tukube ne babeerako babiri boka. Ekyo kivulu kiba kiwedde. Joshua Baraka twagala concert. Mubereko babiri gwe ne Itania. Ono DJ, kujja. Ono artist. Tugenda kubawo supporting. Temuwanise bitooke by'ebigwo otandise. Mwanise omusajja ne mujjayo eddala kati era otandise guku. Thank you guys for watching us. We love you so much. Meet us again, same time. Subscribe to our YouTube channel. Tuli ku social media platforms. Instagram, tuli ku X, tuli ku TikTok, tuli ku Facebook. Media. So you can always check out for the updates, for the latest gossip. For whatever has happened on the scene gatori, tugenda kuja tuchikugambe. Scene. Tugenda kwekweka. David is my name. Segadenzelima. Peace.